Hello, good morning students. Today we start next point of syllabus and that is types of utility. First type of utility is form utility. Form utility is created by changing the form or shape of goods. So it is form utility. Manufacturing goods create form utility. What it is meant? It means when we want to satisfy our wants or when we need or think about the satisfaction of want, we need consumable commodity. And for being a consumable commodity, the transformation of material, one material here is required into another material. For example, when we here consume that sugar, it is a finished product and it comes out of the transformation procedure of production. So that is sugar cane is transformed into sugar by sugar industries. Then it becomes consumable, then it becomes usable. So here this is form utility. We can take here another example also. When steel is converted into utensils or cabinets, when wood is converted into furniture, and when toys are made out of clay, so here when cotton is transferred into fabric and when fabric is transformed into finished textile product, and that is dresses or bed sheets or whatever it may be, that we can use it directly. So here that is फॉर्म युटिलिटी. फॉर्म युटिलिटी म्हणजे काय, तर जेव्हा आपण एखादी वॉन्ट सॅटिस्फाय करण्याकरता एखादी कमोडिटी यूज करतो तर ती कमोडिटी युजेबल पाहिजे किंवा ती कमोडिटी कन्झ्युमेबल पाहिजे. मग ती कमोडिटी कन्झ्युमेबल केव्हा होते, जेव्हा रॉ मटेरियलचा फॉर्म बदलला जातो, त्याच्यावर स्ट्रक्चर बदललं जातं, त्याचा शेप बदलला जातो, तेव्हा ती कमोडिटी कन्झ्युमेबल होते आणि मग आपण ती कन्झ्युम करून आपले वॉन्ट सॅटिस्फाय करू शकतो. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेस युटिलिटी. Place utility is created by transport. Here all commodities are not produced at all places. Some geographical areas are famous to produce the product which gets environmental advantage. That means that place is getting its environmental advantage. Therefore, it can prepare or it can produce that goods on a large scale, and that goods are transferred from production center to consumption center or places of abundance to the places of scarcity. So here this is place utility. So for example, in our example or in my here that presentation, I used the example of tea production. Here in India, Assam is very famous for this tea production. Why it is famous? Because here its environment is suitable for the production of that tea plants, and from the tea plants that tea leaves are separated and that are processed and then tea is produced. And this tea, whatever is produced in Assam, is not consumed only in Assam. It is distributed or it is marketed all over India as well as all over world. That means tea is produced in Assam and it is transferred from Assam to whole world. That means here this tea here is having consumers or having that distributors all over the world. Now here that different types of tea here it is produced in the market to get attracted or to make your consumer attracted towards the product. That means now Ayurvedic tea comes, now this black tea comes, then green tea. So this is marketing policy. What is our point? Goods are produced at one center and that are used here at different centers. When goods are transferred from production center to consumption
consumption centers, so it creates place utility. आता बघा, प्लेस युटिलिटी म्हणजे काय हे तुम्ही मला वाटतं ओसी मध्ये सगळं शिकलेलं आहात, तरी पण एकदा आपण रिवाइज करू. प्लेस युटिलिटी म्हणजे काय, जेव्हा एखाद्या ठिकाणी प्रोडक्शन लार्ज स्केल मध्ये घेतलं जातं तेव्हा ते प्रोडक्शन त्या प्लेस पासून कंझ्युमरच्या प्लेस पर्यंत ट्रान्सफर केलं जातं, तेव्हाच ते यूज केलं जातं. आणि ते काय यूज केलं जातं, कारण त्याच्यात वॉन्ट सॅटिस्फाईंग पॉवर आहे म्हणून. इथे मी एक कुठलं एक्झाम्पल घेतलंय तर टी प्रोडक्शन ॲट आसाम, आणि इथे काय दाखवलंय बघा, सगळा ग्लोब दाखवलेला आहे मी. ह्याचा अर्थ काय होतो, जेव्हा आसाम पासून ऑल ओव्हर वर्ल्ड पर्यंत टी पोचतो किंवा पाठवला जातो किंवा ट्रान्सफर केला जातो किंवा मार्केटिंग केलं जातं त्याचं, तेव्हा त्याची युटिलिटी क्रिएट होते. आणि काही जॉग्राफिकल एरिया अशा असतात की त्यांना एन्व्हायरमेंटल ॲडव्हान्टेज मिळतो. म्हणजे काय होतं की तिथलं जे एन्व्हायरमेंट असतं ते त्या त्या प्रोडक्शनला सुटेबल असतं, आणि त्या ठिकाणी सुटेबल किंवा फेवरेबल आपण एन्व्हायरमेंट म्हणू शकू असल्यामुळं तिथं त्याचं प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटीमध्ये होतं, आणि ते लार्ज क्वांटिटीमध्ये प्रोडक्शन घेऊन त्याचं मार्केटिंग करून प्रोड्युसर्स बिझनेस करतात. म्हणजे ते काय करतात, ते प्लेस युटिलिटी क्रिएट करतात. आणि हे कुणामुळे होतं तर ट्रान्सपोर्टमुळे होतं. मगाशी आपण बघितलं पहिल्या पॉईंटमध्ये फॉर्म युटिलिटीमध्ये फॉर्म युटिलिटी कुणामुळे शक्य होते तर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसमुळे शक्य होते. प्लेस युटिलिटी कुणामुळे शक्य होते तर ट्रान्सपोर्टमुळे शक्य होतं. तर हे आहे प्लेस युटिलिटी. तुम्ही कुठलेही एक्झाम्पल घेऊ शकता. परत इंडिया इज फेमस फॉर दॅट आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, आणि हे तर त्या आयुर्वेदिक मेडिसिन्स सुद्धा आता तुम्हाला माहिती आहे की पूर्ण वर्ल्डमध्ये त्याचा आता इम्पॉर्टन्स लोकांना कळलेला आहे. परत आपण सर्व्हिसेसचं पण एक्झाम्पल घेऊ शकतो. योगा सर्व्हिस जे आहे, योगा एक्सपर्टचे सर्व्हिसेस देतात की जे आपल्याला आपल्या हेल्थसाठी जे आपल्याला आवश्यक असतं, तर त्याचं सुद्धा आता पूर्ण वर्ल्डमध्ये इथं फॉलो केले जाते. म्हणजे आपले योगा शिक्षक तिकडे जाऊन जेव्हा त्या लोकांना योगा शिकवतात आउटसाईड कंट्रीजला, तेव्हा ते युटिलिटी क्रिएट होते. किंवा आपलं जे प्रोडक्शन आहे, स्पायसेस म्हणा, टी म्हणा, ज्वेलरीचं म्हणा, कुठलंही प्रोडक्शन असू दे, ते इथं मोठ्या प्रमाणावर होतं, ते ऑल ओव्हर वर्ल्डला ट्रान्सफर केलं जातं, आणि ह्यालाच आपण क्रिएशन ऑफ प्लेस युटिलिटी असं म्हणू शकतो. त्याच्यामध्ये आहे बघा, नेक्स्ट इज सर्व्हिस युटिलिटी. सर्व्हिस युटिलिटी, what it is meant, that means when somebody is providing services to you, that is the creation of service utility. At first you have to understand what is meant by service. Service is intangible act which is provided to you in order to satisfy your want. That is called as service. So what are the examples of services? In this picture you can say that cleaning services are provided, then watchman services are provided, then you just see that giving petrol, or see that giving services of that fire, the extinguisher, then here giving services of saloon, restaurant services, teaching services, providing snacks to people, that services. So here these are services. Services means all those intangible acts which are provided by various persons to satisfy your want. Generally services are provided by professionals. Last time I told you what is meant by professional. Professional means here, or what is meant by profession. Profession means that economic activity in which a specialized knowledge is required, and by making the use of the specialized knowledge, that intangible act is provided. So here that is profession. Here for the employee of that fire extinguisher, he knows all how to
remove or how to get escape from that fire. So here that is fire extinguishing services. In saloon when you are going, then that proprietor of that saloon, he knows how to give that saloon services. He is expert in that services. Therefore, we are going here in saloon. Then when teacher is teaching students, it is also service. You cannot imagine here what is the service, what is teaching service or what is teaching. Can you imagine? It has no shape, it has no structure, it has no color. You are only experiencing this with the help of this teaching service. You can understand what is meant by service. Service is intangible act, but it can be experienced. It is not seen, but it is experienced. It cannot be imagined. That means a particular form or a particular shape or particular structure cannot be imagined. But you are experiencing. This is teaching service. You just see here, now I am teaching. You cannot give, I am teaching here, other teachers also are teaching to you on this Google Classroom or offline also. Then you cannot imagine here the picture of that teaching. You are experiencing. When we are going to explain points, then you are experiencing, you are understanding, you are learning, you are enjoying. And when you are enjoying our lecture, so it is service. Service utility is created by professionals, means those persons who are having that skill. Any other person, that means other than teacher, cannot explain. Those who are producing goods in manufacturing industries, those who are working in that IT factory, they are not knowing here how to teach. They are knowing here their profession. They are expert in their profession. That means everybody is engaged in different professions. That means all professions is not same. All that people's profession is not same. All are engaged in different services according to their ability or according to their expertise. So it is सर्व्हिस युटिलिटी. आता सर्व्हिस युटिलिटी म्हणजे काय बघा, पहिल्यांदा तुम्हाला सर्व्हिस म्हणजे काय हे समजायला हवं. सर्व्हिस म्हणजे अशी एक इंटेंजिबल ऍक्ट म्हणजे न दिसणारी पण जाणवणारी अशी एक ऍक्ट असते आणि ती ऍक्ट तुमचं वॉन्ट सॅटिस्फाय करते. त्याला आपण काय म्हणतो, सर्व्हिस. आता कुठले एक्झाम्पल्स आहे सर्व्हिसेसचे? क्लिनिंग आहे, ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिस इज गिवन बाय ड्रायव्हर्स. त्याच्यानंतर तुम्हाला माहिती आहे आता पोलीस सर्व्हिस असते, म्हणजे त्यांचं जे ऍडमिनिस्ट्रेशन असतं, पोलीस ऍडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन आपण जसं म्हणतो त्याला मराठीमध्ये. तर पोलीस प्रशासन जे असतं ते गुड सर्व्हिसेस देतं, तेव्हा आपलं लाईफ कम्फर्टेबल होतं. आता तुम्ही बघितलं कोरोनाच्या सुरुवातीच्या इनिशियल पिरियडमध्ये हे पोलीस खूप म्हणजे स्ट्रिक्टली सगळे पीपलला हँडल करत होते. म्हणजे कसं की कोणी बाहेर पडू नये, पडलं तरी त्याला शिक्षा व्हायची किंवा ते अपोज करायचे की तुम्ही यायचं नाही बाहेर किंवा काय. हे कशासाठी करत होते, तर सगळ्याच लोकांना त्याचं इन्फेक्शन होऊ नये म्हणून हे त्यांचं प्रयत्न चालू होते. त्याच्यामध्ये काही पोलिसांना ते कोरोना पण झालं आणि त्याच्यामुळं काही लोकांचं डेथ पण झालं. पण हे सर्व्हिसेस जे आहेत हे पोलीस प्रशासनकडून आपल्याला दिले जातात. त्यामुळं आपलं सिव्हिल लाईफ हे सेफ राहतं. वेळोवेळी ते तुम्हाला माहिती आहे मेसेज देत होते, बाहेर यायचं नाही असं सांगायचे होते. मग ते मेसेज सुद्धा ते असं म्हणजे असं चांगलं एंटरटेनिंग होईल असं करून ते वेगवेगळे प्रकारची गाणी म्हणायचे आणि आपल्याला ते कन्व्हिन्स करायचे की तुम्ही बाहेर पडू नका. त्यांनी खूप मोठं योगदान दिलेलं आहे ह्या प्रोसेसमध्ये आणि त्याच्यामुळंच आपलं आज महाराष्ट्र म्हणा किंवा पर्टिक्युलरली बारामती हे आता कोरोनामुक्त झालेलं आहे. तर हे आहे सर्व्हिसेस. मग आता सलूनमध्ये तुम्ही गेलात तर तुम्हाला सध्या सलून प्रोप्रायटरकडनं सर्व्हिस मिळते. का तर तो एक्सपर्ट असतो त्या सर्व्हिसेसमध्ये, ते आपल्याला जमत नाही म्हणून आपण त्याच्याकडे जातो. त्याच्यानंतर आहे बघा रेस्टॉरंट सर्व्हिसेस असते.
त्याच्यानंतर काय म्हणायचं त्याला अग्निशामक दल असतं. त्या अग्निशामक दलामध्ये काही लोक ते फायर पासून कसं आपण सेव्ह होऊ हे बघत असतात. तर त्याला ह्या डिफरंट सर्व्हिसेस आपण स्टडी करून किंवा काही एक्झाम्पल्स बघून सर्व्हिस युटिलिटी म्हणजे काय हे आपण समजून घेतलेलं आहे. सर्व्हिस युटिलिटी इज क्रिएटेड बाय प्रोफेशनल्स. They provide services to us, so our wants are satisfied. It is intangible act. So it is the conclusion of this service utility. Now, next point is knowledge utility. Knowledge utility is created by acquiring the knowledge or filling the knowledge gap. Utility of product increases when consumer acquires knowledge about the particular product. So advertisement creates knowledge utility. Utility, for example, utility of micro oven increases when housewife has knowledge about its functioning. आपण कुठलेही एक्झाम्पल घेऊ शकतो. So what is knowledge utility? Knowledge utility means when you possess a commodity or when you purchase a commodity, when you have the knowledge about its use, then here it is knowledge utility. मग ते नॉलेज आपण वेगवेगळ्या सोर्सेस कडून मिळवायचा प्रयत्न करतो. So that is knowledge utility. So knowledge utility is created by advertising. What is advertising? Advertising means making aware consumers about the availability and the use of the product is called as advertising. So because of advertising, we come to know about various types of products and their utilities and their benefit. So here that is knowledge utility. आता बघा तुम्ही जेव्हा मोबाईल परचेस करता किंवा कम्प्युटर परचेस करता ही आत्ताची नेसेसिटी आहे. तर जेव्हा तुम्ही हे परचेस करता तुम्हाला ते कसं यूज करायचं हे माहीत नसेल तर त्या परचेसिंग ऑफ कमोडिटीचा काहीच उपयोग नाही. तर त्याची युटिलिटी केव्हा नॉलेज युटिलिटी केव्हा क्रिएट होईल जेव्हा तुम्ही त्याचं स्टडी कराल. व्हेरियस ॲप्स आर देअर यू नो when various apps are studied by you and when you get knowledge to make the use of it, so here it is creation of knowledge utility. तर हे नॉलेज युटिलिटी जनरली कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्ह्यू बघितलं तर ॲडव्हर्टायझिंग हे नॉलेज युटिलिटी क्रिएट करतं. म्हणजे ते ॲटलिस्ट सांगतं की अवेलेबिलिटी कुठं आहे आणि त्याचे बेनिफिट्स काय आहेत इन शॉर्टमध्ये तरी ते सांगतं. आणि मग नंतर आपण ते अक्वायर केल्यानंतर एखाद्या एक्सपर्टकडनं शिकून घेतो सगळं. तेव्हा तो एक्सपर्ट जो सर्व्हिसेस देतो तो नॉलेज युटिलिटी क्रिएट करतो. फॉर एक्झाम्पल वेन यू परचेस कम्प्युटर अँड यू want to make that tally version course. That means here it is a software which is used for accounting. And when you are interested in that accounting, then you learn here that tally software. It's the new versions from any computer institute. Then it is a creation of knowledge utility. So that person who is providing services of that teaching computers creates knowledge utility. That head or proprietor or employee of that computer institute creates knowledge utility. We can take another example, music I told you here. Here that various musical instruments are shown in my example. Only you are purchasing that harmonium or that guitar or that violin is not enough. So you have to take a particular scientific knowledge of playing that instrument, then it can be consumable or it can give you happiness, or when you want to provide the services of musician, then it requires. तर ह्याच्यामध्ये नॉलेज युटिलिटीमध्ये काय बघा की जेव्हा एखादी कमोडिटी आपण पजेस करतो किंवा परचेस करतो ते तेव्हाच कन्झ्युमेबल होतो किंवा युजेबल होतो किंवा तुमची वॉन्ट सॅटिस्फाय करतं जेव्हा तुम्ही त्याच्यातलं सगळं शिकून घेता आणि तुम्हाला जो फायनल रिझल्ट पाहिजे तो ते शिकल्यामुळे तुम्हाला मिळतो किंवा तुमची जी वॉन्ट आहे ती सॅटिस्फाय होती की ज्याचं तुम्ही ट्रेनिंग घेऊन ते शिकू शकता.
तर फॉर एक्झाम्पल आता इथं मोबाईलचे किंवा कम्प्युटरचे एक्झाम्पल मी घेतले, तर कम्प्युटर किंवा मोबाईल परचेस केला म्हणजे झालं का, आपोआप येतं का, नाही. कम्प्युटरमध्ये मोबाईलमध्ये व्हेरियस टाईप्स ऑफ हे असतात, ॲप्स असतात. तर त्या ॲप्सचं माहिती करून घेऊन आणि तुम्ही ते शिकू शकता. मी कुठलं एक्झाम्पल मगाशी सांगितलं तुम्हाला की अकाउंटिंग करता टॅली पॅकेज आहे आणि त्या टॅली पॅकेजचं नॉलेज तुम्हाला आत्ता या लेवलला असणं आवश्यक आहे. म्हणजे साईड बाय साईड जे तुम्ही आता शिकता आहात 12th स्टँडर्ड, साईड बाय साईड तुम्ही त्याचं ॲप्लिकेशन रियालिटीमध्ये करायचं काम हे टॅली पॅकेज तुम्हाला देतं. म्हणजे माझं तर एक सजेशन आहे की तुम्ही हे बीकॉमचं स्टडी करत आहात तोपर्यंतच तुम्ही ते टॅली पॅकेजेसचं बेसिक शिकून घ्या, की जेणेकरून तुम्हाला रियालिटीमध्ये तिथं कुठलाही प्रॉब्लेम येणार नाही. नुसतं पुस्तकमधून अकाउंट शिकलं म्हणजे अकाउंट येतं असं नाही. रियालिटीमध्ये स्टेटमेंट्स प्रिपेअर करण्याचं काम वेगळं आहे. त्याचे सॉफ्टवेअर्स आहेत, ते सॉफ्टवेअर्स तुम्ही माहिती करून घेतलं तर तुम्हाला तिथं बाहेर जॉब करण्यामध्ये अडचण येणार नाही किंवा तुम्हाला तुमचं स्वतःचं प्रोफेशन सुद्धा निर्माण करता येईल. तर ही आहे नॉलेज युटिलिटी. म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंटचं पण तसंच आहे. जेव्हा तुम्ही ते इन्स्ट्रुमेंट घेता तेव्हा नुसतं इन्स्ट्रुमेंट घेतलं म्हणजे तुम्हाला ते येतं का प्ले करायला, नाही. त्याचं तुम्ही पर्टिक्युलर ट्रेनिंग घेतलं पाहिजे. असे आपण बरेच एक्झाम्पल देऊ शकतो. एखादं कुठलंही इलेक्ट्रॉनिक अप्लायन्सेस जर आणलं तर त्याची आपण माहिती केल्याशिवाय ते इलेक्ट्रॉनिक अप्लायन्स रन होत नाही किंवा चालू होत नाही. अनदर एक्झाम्पल, आता तुमच्याकडे तुमचे घरातल्या हाऊसवाईफने तुमचे मदर तुमच्या आईने किंवा तुमचे कुठले अजून फॅमिली मेंबर्सनी आणलं एखादं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायन्स, किचन अप्लायन्स फॉर एक्झाम्पल, ओव्हन असू दे, फ्रीज असू दे, वॉशिंग मशीन असू दे, त्याचं तुम्ही नॉलेज त्या एक्सपर्टकडनं घेतलं तरच ते कमोडिटी तुम्हाला सर्व्हिस देते. सो हिअर दॅट इज knowledge utility. It is created by advertising or by the experts who provide that knowledge of that product. Now next आहे possession utility. Possession utility is created by transferring ownership of goods from one person to another. म्हणजे हे युटिलिटी कोणाकडून क्रिएट होतो, ट्रेडर्सकडून, एजंट्सकडून. किंवा प्रोडक्शन पासून कन्झम्पशन पर्यंत जी मार्केटिंग चेन असते त्या मार्केटिंग चेनमध्ये प्रत्येक पर्सन हा त्या प्रोसेसचा भाग असतो. सो दॅट एव्हरी पर्सन इज क्रिएटिंग दॅट पोझेशन युटिलिटी. व्हॉट इज द चेन ऑफ दॅट marketing from production to consumption? At first there is producer. Producer produces goods. Then it is transferred to wholesaler. Wholesaler stocks that goods and it is made available to retailer. Retailer is again stocking the goods and it gives services to final consumer. So here all these persons, those who are engaged in this marketing chain, they create possession utility. आता बघा की प्रोडक्शन जेव्हा होतं तेव्हा प्रोड्युसर हा पहिला त्याच्यामध्ये पार्टी असते की जे प्रोडक्शन करते, तर ते प्रोडक्शन होलसेलरकडे जातं. होलसेलर वेगवेगळे एजंट्स अपॉइंट करू शकतो आणि मग त्या होलसेलर त्या वेगवेगळ्या एजंट्सकडे देतो. वेगवेगळे एजंट्स त्या रिटेलरकडे ते प्रोडक्शन पोहोचवतात आणि मग रिटेलर हा फायनल कंझ्युमरचा कमॉडिटीज प्रोव्हाइड करतात. तर हे जे मार्केटिंग प्रोसेसमध्ये हे वेगवेगळे जे पर्सनॅलिटीज किंवा आपण जे पार्टीज म्हणतो त्या आहेत, तर त्या हे पोझेशन युटिलिटी क्रिएट करतात. ओनरशिप जेव्हा एकाकडून दुसरीकडे ट्रान्सफर होतात तेव्हाच त्याची युटिलिटी क्रिएट होते. आता बघा कुठलेही प्रोडक्ट आपल्याला काय डायरेक्ट मिळतं का प्रोड्युसरकडनं? आता तो नवीन ट्रेंड आलेला आहे, प्रोड्युसर टू कंझ्युमर. आता ऑनलाईन मार्केटिंग किंवा वेगवेगळे एक्झिबिशन्स भरवतात आणि त्याच्यातून सरकारचा प्रयत्न असतो की प्रोड्युसरकडून डायरेक्ट कंझ्युमरपर्यंत प्रोडक्ट पोहोचावेत. कोणीही असू देत, पण जी पार्टी तुम्हाला प्रोडक्शन मार्केट करते किंवा जी पार्टी तुम्हाला प्रोडक्शन अवेलेबल करून देते त्याच्यामुळे ती पोझेशन युटिलिटी क्रिएट होते. Therefore here possession utility is created by traders आणि ते त्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये एंगेज असतात, या इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटीमध्ये. म्हणजे प्रोड्युसरकडनं घ्यायचं, आपल्याला द्यायचं, स्टॉक करायचं, त्याचं मेंटेन करायचं, त्याचं ट्रान्सपोर्ट करायचं, त्याचं इन्शुरन्स घ्यायचं, ॲडव्हर्टायझिंग करायचं, हे जे प्रोसेस आहे ते सगळं हे ट्रेडर्स किंवा प्रोड्युसर्स करत असतात. आणि त्याच्यामुळं आपल्याला त्याचं माहिती होतं कुठं आहे प्रोडक्ट, कसं आहे, आणि मग ते आपण परचेस करतो. मग ओनरशिप त्यांच्याकडून आपल्याकडे ट्रान्सफर होते. हे इट इज ओनली द क्रिएशन ऑफ पोझेशन युटिलिटी.
Now next is here time utility. So what is the time utility? See here, when utility of a commodity increases with the change in time of product, then it is called as utility. It also refers to storing of goods. For example, when goods are transferred to that consumable product, or so it creates time utility. At first we see that common examples. You just see in this picture, like three pictures are given. One is summer, another is here that rainy season, and third one is winter season. When we use product in summer season, that product gives utility in summer season. For example, we can use here that ice creams, and again we cold drinks, and we use here that sun coats and the goggles for reducing the effect of summer and making our life comfortable. So those goods which are used in this summer season, that are not helpful in rainy season. In rainy season, you just see we need umbrella, we need raincoat, and the utility of raincoat is greater than the utility of ice cream in rainy season. So according to requirement of time, we are using the product. It is nothing but the time utility. In winter season, you just see here that woolen clothes are put or wear here that by persons. They are used by persons. आणि त्याने तिथं फायर केलेलं आहे, and because of that fire, because of that woolen clothes, we want to remove the effect of that winter environment or here that air, which is cold air. तर हे खालच्या एक्झाम्पलमध्ये तुम्ही पाहिलं की आपण ज्या कमोडिटीज कन्झ्युम करतो समर सीझनमध्ये, त्याची युटिलिटी त्यावेळेस ग्रेटर असते. रेनी सीझनमध्ये जे प्रोडक्ट्स कन्झ्युम करतो त्याची युटिलिटी त्यावेळेस ते म्हणजे जसं कन्झम्पशनचं टाईम असतं त्या टाईममध्ये त्या प्रोडक्टचं युटिलिटी ग्रेटर असतं. टाईम चेंज झालं की पहिल्या समर, आता फॉर एक्झाम्पल समरमध्ये आपण जे प्रोडक्ट्स यूज केले त्याचं युटिलिटी रेनी सीझनमध्ये कमी असतं. रेनी सीझनमध्ये जे आपण यूज केलं प्रोडक्ट्स यूज करतो त्याचं युटिलिटी विंटरमध्ये कमी असतं. म्हणजे जसं टाईम रिक्वायर्ड आहे ज्या कन्झम्पशनला तसं आपण इथं प्रोडक्ट बदलतो आणि त्याची युटिलिटी बदलते. सो टाईम चेंजेस द युटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट. टाईम युटिलिटी पुन्हा स्टोरिंग ऑफ गुड्सशी सुद्धा रिलेटेड असतं. म्हणजे आपण ज्या वेळेस आपल्याला गुड्स अवेलेबल असतात लार्ज क्वांटिटीजमध्ये, पर्टिक्युलरली सीझनल गुड्स, बघा सीझनल गुड्स त्या सीझनमध्ये भरपूर असतात, खूप असतात, आणि त्याच्यानंतर मग ते आपल्याला त्याचं टेस्ट आपल्याला जर कन्झ्युम करायचं असेल तर त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन गरजेचं आहे. आणि मग ते ट्रान्सफॉर्मेशन करून आपल्याला तिथं थ्रूआउट इयर आपल्याला ते अवेलेबल करून दिलं जातं. आता फॉर एक्झाम्पल इथं मी फ्रुट्सचं एक्झाम्पल घेतलं बघा. मँगोज असू दे किंवा बाकीचे फ्रुट्स असू दे, त्या सीझनमध्ये ते लार्ज क्वांटिटीमध्ये अवेलेबल असतात आणि त्याची टेस्ट आपल्याला थ्रूआउट द इयर असायला पाहिजे, मिळायला पाहिजे, म्हणून हे इंडस्ट्रीज त्याचं प्रोडक्शन करतात. आणि म्हणजे सिरप्सचं किंवा हेअर दॅट म्हणजे व्हेरियस टाईप्स ऑफ goods are produced with the help of this raw material that is fruits. म्हणजे आपल्याला काही सीझनमध्ये काही प्रोडक्ट्स लार्ज क्वांटिटीजमध्ये अवेलेबल असतात. मग त्या लार्ज क्वांटिटीजमध्ये अवेलेबल असताना त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन करायचं आणि त्याचं स्टोअर करायचं, आणि त्याच्यामुळं त्याची युटिलिटी जी क्रिएट होते त्याला आपण टाईम युटिलिटी म्हणतो. म्हणजे मँगो त्याच्या पल्पमध्ये कन्व्हर्ट करायचे आणि तो पल्प थ्रूआउट द इयर with the help of storing, cold storage, with the help of that cold storage, it is made available to consumers throughout the year. त्याला आपण काय म्हणतो, टाईम युटिलिटी म्हणतो. परत तुमच्या पुस्तकामध्ये ब्लड डोनेशनचे एक्झाम्पल दिलेले आहे. जेव्हा आपण ब्लडचे कॅम्प्स असतात ब्लड डोनेशनचे, तेव्हा आपण ते ब्लड डोनेट करतो, ते कलेक्ट करतात, ते फ्रीज करतात, ते स्टोअर करतात, आणि जेव्हा जेव्हा नेसेसिटी असतात तेव्हा ते प्रोव्हाइड केलं जातं. सो दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ टाईम युटिलिटी.
Time utility is related to the time of consumption as well as storage of goods. In case of that time consumption, whenever here particular products are required for particular time, they are used, so their utility is greater. And another point is that it is related to stocking of goods, storing of goods, and changing the form of that product. And here it is made available throughout the year. So here this is time utility. Thus we have finished 6 forms of utility. Again today's assignment. Whatever form the different types of utilities we have studied now, you just write your own examples in the book of your assignment, and you just show me their photos on WhatsApp or Google Classroom. Today we stop here. Thank you very much.